Zum Café bei Wladimir Putin, während die russische Armee die ukrainische Stadt Cherson unter Dauerbeschuss nimmt und Kiew im Dunkeln versinkt. Gegensätzlicher könnten die Bilder des Tages nicht sein. Und doch sitzt auch in Moskau bei den Soldatenmüttern der Tod mit am Tisch. Und was er auch gemacht hat, er hat sie das erste Mal mit Müttern der Soldaten getroffen, die in der Ukraine im Einsatz sind. Denn der Unmut bei den Müttern, bei der Bevölkerung wird ja immer größer. Und das wurde aber nicht live gemacht, wie das normalerweise der Fall ist, sondern aufgezeichnet, was so ein bisschen zeigt, dass man da möglicherweise Angst hatte, dass es da unschöne Bilder auf Seiten des Kremls geben könnte. We were lied to, we had no training, says this man. His group mobilized from around Moscow, thrown into battle at Makiyivka in eastern Ukraine. Endless videos too of mothers and wives demanding the president listen and give their men the weapons and the training they need. These women came to Moscow last weekend to bring a list of demands to officials. They've been tailed ever since, people who slink off, hoods up, when the women challenge them. But the group's social media feed has picked up quite a following, mothers from all across the country voicing their support. Вот эта вот система, она пытается замолчать нас. Но мы же уже есть, мы во всех СМИ, мы во всех соцсетях, мы подали официальное обращение к Путину. Пригласи нас 27 ноября, мы готовы прийти, мы хотим диалога с властью, мы даже хотим помогать. As long, though, as it looks like the Kremlin is paying attention. At a forum this week in Moscow to an audience of young cadets and officers in training, tributes paid to the mothers of those fighting and lost in Ukraine. Tatyana Umarova's husband and son are both at the front. What would you say to Ukrainian mothers who are in your position? Я думаю, что российские матери, украинские матери – это такие же матери. Поэтому сердце болит за их боль, за их чувства, так же, как болит за матерей России. Поэтому единственное, что я хочу им пожелать, чтобы их сыновья вернулись домой живыми и здоровыми. That is something, of course, the Kremlin won't promise, but it knows very well that the best way to head off this viral spread of complaints from the relatives is to embrace it, say that it's listening, even if it's not. Mothers had some sway during the Chechen war, but they won't convince the Kremlin to change course, says Valentina Melnikova, who's headed up the Committee of Soldiers' Mothers since Soviet times. Все, кто имеют какие-то иллюзии по поводу возможного влияния вот на российскую власть сейчас изнутри страны, они все очень заблуждаются. Im Land des Aggressors gab es warme Worte für gebrochene Herzen. 17 Mütter toter und kämpfender Soldaten durften abgeschirmt in Putins Amtssitz Nowo-Ogajowo Tee mit ihm trinken. Am Sonntag ist in Russland Muttertag. Ich möchte, dass Sie wissen, ich persönlich und die gesamte Führung des Landes teilen diesen Schmerz. Wir verstehen, dass nichts den Verlust ersetzen kann. Monatelang haben Frauen an den russischen Präsidenten appelliert, die Kämpfenden besser auszurüsten. Kritiker beklagen, dass der Kreml schlecht ausgebildete Männer als Kanonenfutter missbraucht. Aktuellen Einschätzungen britischer Geheimdienste zufolge ist eine hohe Zahl der eingezogenen russischen Reservisten bereits in der Ukraine gefallen oder verwundet. All we saw on Russian state television so far were President Putin's introductory words. He made a short speech. But basically, 9 months into this war, what Vladimir Putin still calls his special military operation in Ukraine, 9 months after invading Ukraine, this is an attempt by the Kremlin to try to show the country here that he cares about his soldiers who are fighting in this operation, and he cares about the families of the soldiers. So, for example, he said, I personally, and the whole leadership of Russia, shares the pain. Nothing can replace the loss of a child, he said. He said he would do everything to make sure that the families, the mothers, are not forgotten. As you mentioned before, Tim, he said that life is more complicated than they show it on TV and in the internet, and on the internet. He said also that he claimed to speak from time to time on the telephone to some of the soldiers fighting in his operation, and he finished by saying that the soldiers were heroes. Now, I think we need a little bit of context here. First of all, this wouldn't be happening. There wouldn't be any war, any special operation, if Vladimir Putin himself hadn't taken the decision 9 months ago to order his soldiers into Ukraine, into a sovereign
neighbouring country. The second thing is that this is the first time in 9 months that we've seen anything like this, any attempt really by the Kremlin to sit down with the relatives of soldiers and express sort of human emotion. I remember a few weeks ago, Vladimir Putin at some international forum, academic forum, was asked about the losses that Russia had incurred and whether he was thinking about these. And he said, well, the losses are always on my mind, and then very quickly switched away from the human losses that Russia had incurred and talked about the enormous gains, his quote, that Russia had already achieved from this special operation in terms of Russia strengthening her sovereignty. So this is the first time really that the Kremlin has tried to make this attempt to convince the people that the president is thinking about those soldiers and their families. Which mothers attended and how were they chosen? I don't know the answer to that question. All we saw on Russian television was the picture of a table and some women sitting around the table and the president arriving. It's not clear yet to me how they were chosen. And who they are. So perhaps that will become evident later. Olga Zukanova, Gründerin des russischen Rates der Mütter, warf Putin vor, junge Männer schlecht ausgerüstet und kaum ausgebildet, weit weg von der Heimat in den Kampf zu schicken. Putin trifft sich am heutigen Freitag mit den Müttern von Soldaten, die in der Ukraine eingesetzt sind oder sich darauf vorbereiten. Der Kreml teilte mit, eingeladen seien Mütter von Berufs- und Zeitsoldaten, von Freiwilligen und einberufenen Reservisten. Когда я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, я по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через маму, кстати говоря, эти звонки были. Вот. Дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда. Тех из вас, кто присутствует здесь и кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии. В этой связи хочу сказать, что, знаете, язык не поворачивается говорить о каких-то формальных стандартах вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали, и я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничего не может заменить утраты сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны все появлением на свет, которая вынашивала его, выкармливала. Но хочу, чтобы вы знали, что мы эту боль с вами разделяем. И, конечно, будем делать все для того, чтобы не чувствовали себя забытыми. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all